Start. I just sent to you one picture. Yes. Starting. Press. Baca kod. Baca çözün diyor. Konuşuyor. Nay mọi người vào hơi muộn. Hello, Yeah. Hello, can we start now? but I don't see Guru. No, when I will click on the camera, then you can. Okay, I think we can start now, Lamala. Con xin mời tất cả đạo tràng chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ lễ lạy Guru, 3 lễ lạy để thể hiện lòng kính trọng đạo sư trước khi chúng ta vào lớp học. Khánh ơi, em cho cái chế độ mà chỉ để cái màn hình của Guru lên thôi nhá.
Mình mở mic cho bên guru đi ạ. Okay. Can we Yeah, start? Yeah, Yes, okay. now. We'll Let's start now. Có dùng đi. Chúng con có lúc bắt. Orden zai lama rambo je da jor me me dam je ne ga dan je bo go ni ji zon de ga zon de je ngue de zam da zo ra ji go ra dam je go ma je je de nya de sa do ga na man ro lam dom ba gam je je la zo ran de ram je ben de jo ne rambo de do ye jiao je zan je gen je ngue jiao da ngo ji da zhe je go gan ga nyong yu jiao la Chomde jidoro namni jen goro don soan duha ma ya don gordo dem jo dur jin yu jid yetam la zo nam la gujan tsar shanchu sam jo rumbo che marchi barnam ji jir ji wam nyam ba me ba ya kone konda pero ara cho Semje namji samba dan loye chedo jirda wa chejun damo de hwai chujin korlo kordo zo naso tani ta tera ani ngazo chuchut ge nipa gande la ni gonzum bala ya ni tandela pepe tangaro te denga ni lo tsoyon ta tani de la ni tandiro ko lo matang ta chamala de ne tetong da ni zude gen chamala tomara chamda ta tashi de la jigens So today for the second round, we are here to receive the Ngondro teachings. And taking this opportunity, I would like to greet with Tashi Delek to you all the disciples and anyone related gathered here. Hôm nay là buổi tiếp theo, chúng ta ở đây để nghe giảng về tiền hành pháp Ngondro, và thầy xin chào mừng các học trò của thầy cũng như là toàn thể đại chúng, bất kỳ ai đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự buổi giảng ngày hôm nay. tani ta ngana so namjin ni ngondro ma ni jingdon ani toge ni shangchaya ta ni sepje ke ta ni dusji ni ma ngondro choma jingdon ge yore imba ta danda nga so danda ni ma sumde na da ya ji zo de danda ni rishi jabya di ta la ji mitsu ji ta zo sha ji de sim bo ji di ta na ni ta na zo de dusun yuan tani rang ge ta ngana so yiksa teni di ngondro tang to so ni munta to di ne soya tang ni te namjeng ge shek tang to so ta nga so mbam cha go yore to so kama kana so ni kap kan ya tang di to la ni rang ge ni
girke tus chini beso noronas. So, as usual, we do our Ngondro practice. So all of you have been continuing your Ngondro practice, but then here we are mainly focusing on the kind of instructions or teachings, particularly focusing on bodhicitta, explaining bodhicitta. So even we concentrate more on teachings here, on the bodhicitta topic, at the same time, all of you keep in mind that you will do your Ngondro practice as usual. And those of you who haven't completed your 100,000 time prostrations yet, you have to keep on counting and doing prostration, your prostration practice as well. Như mọi khi thì chúng ta vẫn đang trong quá trình để chúng ta hành trì về tiền hành pháp, và tuy nhiên là cái phần mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây, hay là cái chủ đề chính yếu ở đây mà chúng ta đang tập trung nói đến, chính là tâm vô thượng bồ đề, hay là bồ đề tâm, tâm bồ đề. Thì chúng ta cứ xem như là chúng ta đang nghe một cái bài giảng với một cái trọng tâm là tâm vô thượng bồ đề. Còn bản thân của chúng ta thì vẫn tiếp tục cái công phu hành trì Ngondro như bình thường mình vẫn đang làm. Chẳng hạn như là nếu như hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn thành túc số 100.000 lễ lạy, thì chúng ta một mặt thì chúng ta vẫn nghe giảng về tâm vô thượng bồ đề, nhưng mặt khác chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái công phu lễ lạy đó cho đến khi chúng ta hoàn thiện cái con số đó. Laso, tani tanda paraso nganaso, shanchabu semramboji, kipala, ti ni ngarorta ni jete ngaso, jemdime nga dangatani, ta zote ni ta marchiba, chanchemba, tansoa, yongu shamba, nga nyanji, tupa, laksam zene tusichini ta, zote, shanchabu semramboji, ngarorta, jiwi jetaso karta ngaso, ta nima mambola tusichini, yuyore, tusi tu, ta tena zote, 무지가 고 샤치고 심르부 제제데 심제제데 대화 친구 심제제데 소주인스. So until now, in terms of the bodhicitta topic that we've been discussing, in order to generate or develop the bodhicitta within ourselves, so we have been discussing about the 7 points of mind training, the training that has a role, that have the role of developing the genuine or the true bodhicitta within us. So the 7 points, as you remember, the recognizing all sentient beings as your mother, and then remembering their kindness and having the sense of wanting to repay their kindness, so on and so forth. So these 7 points that we've been discussing about are very important as a procedure that we must try to train ourselves in first, so that the actual bodhicitta will arise in our being. And today we will focus more on the actual bodhicitta itself. Tới lúc này thì chúng ta vẫn đang nghe giảng về tâm vô thượng bồ đề, và để chúng ta có thể thực sự trưởng dưỡng được tâm vô thượng bồ đề thì
Chúng ta đã nghe rất nhiều về 7 bước tu dưỡng, giống như là một lộ trình để chúng ta phát khởi tâm Bồ đề chân thật. Và 7 bước giống như là chúng ta đã được nghe, chẳng hạn như là nhận thức tất cả hữu tình chúng sinh như mẹ hiền, rồi nhớ về ân đức của mẹ hiền chúng sinh, khởi tâm muốn báo đền ân đức của mẹ hiền chúng sinh, vân vân. Thì 7 bước này là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải xem đây nó giống như là một lộ trình, một quá trình mà chúng ta cần phải tập trung, chúng ta hành trì để tâm Bồ đề chân thật có thể được khởi phát. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần gọi là chính yếu nhất, cốt tủy nhất, đó chính là tâm vô thượng Bồ đề. 나서 드니 다 대화지면 셈치 때 당원이 누스진이 요나 다들 깔치서 그 당이 요나 특징 셈치 때 땅가라서 줄라 마치나 다 산지지 공부 토비 니데 다니 요마레 두세도 다 대화지면 셈치 제야도 싸웠다고 있는지나 송교래 대 나오진다 땅가서 너무 고빈 도그나라야 아니 르지와 장치치 셈는 산지지 추담지지 사운타와 예노 송도 다데드 산지 정된 디가 동 고빈 도그나나야 샤집세 와도 소마나 담여도 추탐지게 딱 샤집그 셈로 보지 산지 탐지기 다 추탐지지세 거로 아니 사운타와 당아서니 뮤지야가니 사운지거라 그니 다지 매도 당 샹동 당 가리 직지에는 사오면은 이 대단대 용메 용의 님에도 대다가니 샹치고 셈로 뭐 지어야 돼 아니 산지 사원다고 있는 손에 뜻에도 당서 배가지 못하니 요요레스 Talking about the bodhicitta, the bodhicitta is actually the mind that is prime or essence in the Mahayana path or Bodhisattva path. So the importance of bodhicitta, the importance of developing the bodhicitta in our own being is so important that it is mentioned in one of the sutra called Gandha Vayuha Sutra. So in the Gandha Vayuha Sutra, it is said that bodhicitta is like the seed for the ultimate nirvana or enlightenment. So without the seed of bodhicitta, there is no way one can walk the path and achieve enlightenment, the result of enlightenment. So bodhicitta is like the seed of the enlightenment, which can then grow the shoot, the flower, the branches, and bear the fruit of enlightenment. So that's how important the bodhicitta is explained as in this sutra. Khi chúng ta nói về tâm vô thượng Bồ đề thì đây chính là tâm thái được nhắc đến rất nhiều trong tất cả các giáo lý phát triển, và hay nói cách khác, đây chính là một cái tâm thái cần thiết của một bậc Bồ Tát, của một bậc đại sĩ. Do đó sự trường dưỡng tâm Bồ đề là cực kỳ quan trọng. Điều này nó quan trọng đến mức trong một bài kinh thì chúng ta được dạy rằng là tâm vô thượng Bồ đề giống như là một hạt giống của niết bàn, của đại giác hay là của sự giải thoát. Nếu như không có tâm Bồ đề thì không bao giờ có thể chứng đạt được niết bàn, không bao giờ có thể đến được với đại giác. Như vậy, tâm Bồ đề chính là hạt giống đại giác, mà từ đó thân cây đại giác, nhánh cây đại giác, bông hoa đại giác và quả vị đại giác sẽ xuất hiện.
나서 대남전 다 지금도 당 jet당 뭐니 샤치고 선보체데 같이봐 된바 남전가 라버다야 당나도 지도 샤바고 공거 당한 원도 쟁가나라요 셈제반은 연도저 양도족이 샤침도 다도서 연도 샤침고 셈르보체야 돼 간다 무슨 지야리람나 조대 아니 다 생진 탐지지도 저기 양도거를 저기 산지지 공부를 뭐지 돈도 그 로지라 시고레스 야 진ton도 들리가니 돈도 그로 제버진 드니지라 아니다 니 샤지 그 심름 뭐 제즈나 가도 쇼비 땡지 어디지나 어디지니 유고도 알아 아니 뜻지도다 마보나니 무슨 지자가 빼면서 빼 마보리데 지도 잠방고 소저한테 다 라고르다지 캐라서워도 이차디오레스 Um, so, in the same manner, the importance of bodhicitta is mentioned in both sutra and tantra sources, in so many sutra and tantra sources. Similarly, regarding the importance or the significance of bodhicitta, Bodhisattva Maitreya have stated in Abhisamaya Alankara that bodhicitta is something which is for the benefit of all mother sentient beings, wishing or aspiring to achieve enlightenment. So this is the point that Maitreya Buddha has mentioned in his Abhisamaya Alankara. So the ornament of realization Tầm quan trọng của tâm vô thượng Bồ đề được đề cập đến cả trong Hiển giáo và Mật giáo. Và chúng ta có thể thấy ở trong một số bài kinh, chẳng hạn như ở trong có một bài kinh mà ở trong đó Đức Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật của Vị Lai, Ngài nói rằng là tâm vô thượng Bồ đề chính là vì hết thảy hữu tình chúng sinh mà chứng thành Phật đạo. Nghĩa là chúng ta thấy là ở trong bài kinh này, trong một cái bài kinh thì Đức Bồ Tát Di Lặc Ngài khẳng định rằng tâm vô thượng Bồ đề chính là vì hết thảy hữu tình chúng sinh mà chứng thành Phật đạo. 나서 다티용도 당가나서 샤치고 셈르모지 지와라듯이 단조를 특히 질라니 지야 요반로 드리지 송기요레다 두세도 무지고마인 바 당가나서 라로 냐르와 유타 가리나니 질라 샤치고 셈르모지 질라 제치고요레 두세도 당가나서 로지고 다니 지와 있나요 닥쳐 돈바 산지 정된디 nyarwala kong ta ti lo lam chi tu sa ni kong ga lam na du ta kong ni tambo ni semte tambo chi chi ya de dak che ko tomba sanji jom de nyari ten na shantan de mi chi ta ni ta kong chong ni de lo ju chi yo yo re de kare re la na ta kong ta je chi ki ni nyarwa tendi ga ni kong ta pe ha chang ga nyarwa chi de de ngar sam chi mo che ba nyo ni kong ta nyam de 다지 로바지 요사리 뜻지는 권익이 다지 정단으로 들리지 제가 들리 전 파슈 전는 로아이나 반테네서로 대대도 아니 배지 로바다 하장 냠타지 되는 테마터지 되니 고라 토하기 쉬니 영니한테 권익이 다 템바로 이제 영시 영점 테마터지 제가 뜻지는 다지 정단으로 들리다 전는 로레스 뜻이도 답에 공간이 단단히 덕지가 돈바당 제치기 아니 제티 제거와 아니 공기 하장가 병원이지 심거 땅이 녀지 진보질란총 대양지가 전도 그렇듯이 녀지도 전도 그렇듯이 샤지고 심을 보지 이제라 찐니 남긴 다다냐 비심진 탐지지 제도 등을 딱 나랑 그 그렇게 뒤쳤다가 아니 딱 그런 거 등을 상황이 그렇게 대다냐도 남긴 다다냐 비심진 탐지 제도 산지지 공부 통과고 뒤집도 등을 담지 니 그인 산나 아 공간이 지금도 그때 지
아니 샹치고 셈는 뭐지 질라 제니 this 진의 공간이 투스 나인도 데 공간이 나 양자니 단다디 녀러가 토마토스 골라는 토기시네 되니 공 그냥 있는데 그거로 아니 츠부에 임바래 되니 라이를 제자간도 대양 가리나 강나 소요를 남나 땅가서 전내 사비 도가나라 셈제반에 산지 점된 그 셈지 뭐보 요르다 조대요 dakchak tomba nyarwi shantan rinpi chetan chongi tiitse semchepa tenen sabi ndoga nangla yang tusi chini lor jute hanyi tembende ka tok tangbo wani semchepa de tani chi nga so wani tenen sabi ndoga nang songu yores. So, bodhicitta, in essence, in gist, is an aspiration wishing to achieve enlightenment solely for the benefits of all sentient beings. That's the main essence of what is called bodhicitta. And this bodhicitta can arise in the mind stream of not only the humans, but all kinds of sentient beings. If they can try, then this bodhicitta gets generated in any kind of sentient being's mind. Sentient Tâm vô thượng Bồ đề. sentient beings from all 6 realms. So there's a story about it. Buddha Shakyamuni, before he became Buddha, how he actually started or began his path as a bodhisattva. So there is a story that once Buddha Shakyamuni, as an ordinary person, due to one of his karmic condition, he was born in hell realm. And he was not alone, he was also accompanied by one of his friend. And 2 of them suffered there in the same condition. The task that they were given was they had to pull chariot. So the chariot they pulled was so heavy because of their karma. His friend then often failed to do so. He seemed to be so weak, but then they were tortured to pull the chariot, but the friend couldn't really make it. Every time he failed, then the hell beings, especially the yamas, workers, they torture him until he dies. So that was the misery the friend was going through. And seeing this very, very miserable condition and extreme suffering the friend going through, then Buddha Shakyamuni, who was a hell being at that time, suffering a result or consequences of his own karma, he felt so pity seeing his friend suffering like that. Then this pity was not just simply limited to a feeling pity, but it became such a strong compassion that actually he felt so strongly in his heart that he made a wish saying that I would like to bear all the suffering that my friend is going through now and let him
go away, set him free. That's what he requested. And very strong compassion arose in his heart. And at the same time, he made an aspiration saying that not only my friend, the suffering like that, like this, but also all kinds of sufferings that all different sentient beings in 6 different realms, may I be able to take all their suffering on me by myself alone, so that all of them can be free from suffering that they are going through. So because of this, then he was tortured again, and due to which he died there, and immediately he was reborn as a god in heaven. So that's how the bodhicitta began to develop in his heart. Buddha Shakyamuni, way before he became Buddha, he was still an ordinary sentient beings. So that's the beginning of the bodhicitta developing in his heart. Về cơ bản thì tâm vô thượng Bồ đề chính là chí nguyện chứng thành Phật đạo chỉ vì lợi lạc cho toàn thể hữu tình chúng sinh. Thì đây chính là định nghĩa về tâm vô thượng Bồ đề. Tức nghĩa là khi mà mình nói về tâm Bồ đề thì mình phải hiểu là đây chính là cái chí nguyện chứng thành Phật đạo chỉ vì lợi lạc cho toàn thể hữu tình chúng sinh. Thì tâm Bồ đề không phải là một cái thứ gì mà chỉ có nhân loại mới có, mà tất cả hữu tình đều có thể khởi phát. Tất cả hữu tình chúng sinh trong 6 nẻo luân hồi đều có thể phát khởi tâm vô thượng Bồ đề nếu như họ có thể làm được điều đó. Thì đây, cái điều này không phải là mới mẻ, mà ngay từ chính Đức Phật, đây là một cái tấm gương mà chúng ta học từ chính Đức Phật Bổn Sư của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là trước khi mà Ngài chứng thành Phật đạo thì Thế Tôn Ngài cũng đã trải qua rất là nhiều kiếp, thì Ngài cũng đã từng phát khởi tâm vô thượng Bồ đề. Thì có cái kiếp đó, khi bởi do ác nghiệp cho nên là cái vị tiền thân của Thế Tôn tái sinh vào trong địa ngục, bị đọa sinh vào trong địa ngục, là bởi do ác nghiệp cho nên đọa sinh vào trong địa ngục. Thì tại đó Ngài với lại một hữu tình nữa, Ngài với lại một người nữa đồng chịu khổ. Thì hai người phải làm một cái công việc, đó là phải kéo được một cái cỗ xe. Cả hai người bị giống như là phải vào cái nghiệp gọi là kéo một cái cỗ xe rất là nặng. Thì về phần của vị tiền thân thì không có vấn đề gì, nhưng mà cái người còn lại thì cái người đó lại kéo trong một cái thể trạng rất là yếu ớt. Và với một cái thể trạng yếu ớt như vậy thì người này không thể nào kéo được. Và cứ mỗi lần mà người này không làm được lại là một lần mà những cái vị mà quỷ sai ở trong cõi địa ngục đó hành hạ. Và cứ như vậy cho đến khi mà cái người này chết. Thì chứng kiến tất cả những điều này thì lúc bấy giờ cái vị tiền thân của Thế Tôn mới cảm thấy có một sự chấn động. Và bên trong tận đáy lòng của mình thì vị tiền thân mới phát khởi ra một ý niệm, một cái sự cảm thương vô cùng mãnh liệt dành cho cái người mà đang cùng chịu khổ với mình. Và cái sự cảm thương này nó mãnh liệt đến mức mà vị tiền thân lập tức phát ra một cái ý nguyện. Và Ngài nói ra thành lời luôn, nghĩa là tôi xin nguyện chịu thấy tất cả những nỗi khổ đau của người này, xin hãy buông tha cho anh ta. Và cái ý niệm này nó không chỉ dừng ở đó. Cái sự mãnh liệt nó còn phát triển đến mức mà vị tiền thân của Thế Tôn còn phát khởi một cái ý nguyện là tôi xin gánh chịu tất cả nỗi khổ đau của chúng sinh trong 6 nẻo. Xin hãy giải thoát cho tất cả hữu tình chúng sinh, xin hãy buông tha cho tất cả hữu tình chúng sinh, xin hãy để họ được an lạc. Thì chính bởi cái ý nguyện chấn động này và ý nguyện mãnh liệt này mà vị tiền thân của Thế Tôn lập tức xả bỏ sinh mạng trong địa ngục và tái sinh vào trong cõi trời là một vị thiên. Thì đây chính là cái tấm gương cho chúng ta. Tức là cái thời điểm của Thế Tôn khi mà Ngài mới gọi là sơ phát tâm thì Ngài cũng là một hữu tình như mình thôi. Ngài cũng là một hữu tình, Ngài cũng chịu khổ ở trong địa ngục. Nhưng mà ngay thời điểm đó thì Ngài lại phát khởi nên một cái sự thương cảm mãnh liệt dành cho hữu tình chúng sinh. Và Ngài lập tức Ngài muốn gánh chịu hết tất cả nỗi khổ đau của hữu tình chúng sinh. Ngài chỉ mong muốn tất cả hữu tình chúng sinh được an lạc. Và chính cái chí nguyện ngày đó của Ngài đã đưa đến cái đạo quả là chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
나서 드니 단단히 대다오가 니다 샤치고 셈르고치 독자가 돈바다 저치도 지리니 드니가 다 녀로아티 제라 샤치고 셈르고치 지와타 냠도 아니 고 샤치 생활 지어야다 니 람라지과 드니 두명 지어야래 든든도 대 남생간에 단다 자피 지와리요 쇼지나라 단다 손대야돼 샤치 생활 샤치 생기 전나 개치거 거류이 존저담비 냠타가남 대셔남지 시지 요샤장 지때 남을지리 셔션저드네 단단가서 남자 존지가 나송도 알아 대니지 간디지거를 남나 다 대다고 그 깨직되니라니 샤집그 셈지야다 냠득게 아니 거리 존저미 담비 난 고라니 마 담디야 그 냠탁대 아니 거리 존업 담바대 냠탁대 대다고 그 샤집그 셈지야다 냠탁 자와 시다지 샤주스가 몽보거니 라머지리 샥샤와 쳇데스 디그 응어주지야다 다는 가서야 송도 알라 다 저라네 샥샤자 소와 나정거 다 데이터고 샤주고 셈로 뭐지라 지와다 냠도 아니 샥주 산지 다 샤주스가 담지 그 응어줬다 메토고 설난더리야 든디가 아니지 하장거 다지 양생 보거든요. 자체 보지 제가 내서 다 샤치고 셈을 보지 기야가 토담보 되니 당가서 아니 것은 적더니 남나지고 왔다. 샤치고 셈을 보지 당가서 샤치고 셈 화제한테 깨직되니라 뜻이니 자저도 자 시지거니 샤치고 셈과 탐책 산지 당지 탐책 매 메토거니 뜻이니 설마 그저 어떻지는 제니 어떻게 나인 바리스 So this, so this is the reason why bodhicitta is so precious. Remember, Buddha Shakyamuni, just as per this story that I shared, the moment this bodhicitta was arising in his heart, that's the moment he began his path or journey to enlightenment, and slowly he became Buddha. And so whoever get this bodhicitta developed in their heart, these people also become very, very special because of the preciousness and because of the quality, the extraordinary quality of bodhicitta. For example, Acharya Shantideva mentioned in his Bodhisattva Avatara that even an ordinary being who are like imprisoned in the realms of in the 6 realms of samsara, but whoever they may be, the moment bodhicitta arises in their heart, they also become such a special that even the Buddhas and Bodhisattvas consider these people who have developed bodhicitta in their heart as their own son or daughter. Not only that, the gods in the heaven and all the humans naturally have the sense of respect towards these people who have developed bodhicitta in their heart. So that's how extraordinarily precious the bodhicitta is. So the moment we get bodhicitta developed in our heart, we too become something called bodhisattva. Đây là lý do vì sao tâm vô thượng Bồ đề lại cao thượng đến như vậy, lại quý giá đến như vậy. Thì chúng ta ngay như trong cái câu chuyện mà về vị tiền thân của Đức Thế Tôn, tức là ngay cái giây phút mà
vị tiền thân đó phát khởi tâm vô thượng Bồ đề, thì chính giây phút đó Ngài bắt đầu tiến lên trên đạo lộ cho đến khi Ngài chứng thành Phật đạo và trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta ngày nay vẫn biết. Và điều đó không chỉ dành riêng cho Đức Phật, mà bất kỳ ai có sự trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề, có sự sung mãn tâm vô thượng Bồ đề cũng sẽ trở nên vô cùng đặc biệt. Bởi vì thứ nhất là tâm vô thượng Bồ đề là vô cùng quý báu, và thứ hai là tâm Bồ đề được làm cho sung mãn sẽ có những phẩm chất vô cùng siêu việt. Tôn giả Tịch Thiên ở trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh, Ngài có ghi rằng là ngay cả một hữu tình phàm phu trong xấu nẻo, nếu biết phát khởi tâm vô thượng Bồ đề thì họ cũng trở thành một bậc thượng nhân, một người con của chư Phật, là một hữu tình mà chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn ngày đêm hộ niệm như là người con duy nhất của mình. Và không chỉ vậy, chư thiên nhân cũng sẽ tôn kính một người có tâm vô thượng Bồ đề. Thì đây chính là sự quý giá của tâm vô thượng Bồ đề. Cho nên đối với chúng ta, khi mà tâm Bồ đề đã được trưởng dưỡng, được làm cho sung mãn trong tâm khảm, thì chúng ta được gọi là một Bồ Tát. Nó số tani đi tanda ngara số sáng chụp cái xem rồi một chiếc chip là tanda công ty chưa nào dân tờ nhari tiền lại không sáng chụp cái xem rồi một chiếc chip yêu ba thôi lấy tiền lại không sáng chụp cái xem rồi một chiếc sát thực chip yêu ba tiền nào dân tờ lợi à dus chỉ này sáng chụp cái xem rồi một chiếc chip tuần đi yêu ba này chỉ mong muốn nào sống được al thì tụi ta này lý do mà du im đó cái nào này lỡ đâm trượt 니동게 라나미 비장집도 라나미 바양도 가지고 비장집도 샘제도 되는 손자 같다. 예남진 거디 단단하죠. 라도 소했나요? 라 담모 또 소가니 야적도 동적모 비장집도 샘제도 좀 더가나라. 대체라마 동적제 비장집도 샘제도 다투스 지용도 다 냐리 때나 비장집도 샘제바 요바다. 대 남진 거 라니 던처 니동거 장적 그 셈으로 보지 제바도 아니 어떠서 지어도 다 지금 오늘 장적 그 셈으로 보지 지니니 뭐다 던져라서 와 다를 던져 있는 저거 알아 던져라서 와도 아니 라도 다 내려와도 근데 저렇게 때나 장적 그 셈으로 보지 제바가 어떤이 두드는 당가 좋대 어떠서 지니 요요레스 And bodhicitta, as I mentioned before, this bodhicitta can actually arise in any being's heart if they can try to develop the bodhicitta in their heart or mind. So, doesn't matter whether the beings from the hell realm or heavenly realm, or be it a naga or animals whatsoever, actually bodhicitta can arise in anybody's heart. There is a sutra called Manasravar Sutra. So in this Manasravar Sutra, it is clearly mentioned that 72,000 over 72,000 gods from heavenly realm getting bodhicitta developed in their mind. So similarly, the sutra also mentions bodhicitta being developed in the hearts of different classes of beings, such as an animal as well. Tâm Bồ đề, như thầy đã nói, tâm Bồ đề hoàn toàn có thể thực sự được phát khởi trong tâm của bất kỳ một hữu tình chúng sinh nào, miễn là họ muốn làm điều đó. Dù cho là hữu tình trong địa ngục, hữu tình trong cõi ngạ quỷ, hữu tình trong cõi Atula, trong loài long tộc, hoặc là kẻ hàng súc sanh vân vân. Không luận là bất kỳ một nơi nào, không quan trọng. Chỉ cần hữu tình chúng sinh muốn thì họ lập tức có thể phát khởi tâm vô thượng Bồ đề. Giống như ở trong một cái bài kinh có nói rằng là 72.000 chư thiên phát khởi tâm vô thượng Bồ đề, và trong các bài kinh khác cũng có nhắc rằng là chúng sinh ở cõi này cõi kia, và thậm chí ở trong địa ngục cũng có thể phát khởi tâm vô thượng Bồ đề. nó tổ tế tao cái tăng ngân số anh sáng chế cái sim gì thì chế tạo tăng ngân số mà bây giờ đưa để đi nào ni ta số để
돈 땅으로 이제 줘야나 단돈 장난 땅도 쓰는 뭐 용도와 다른 뭐는 덕적 돈바 산지 정된디 그런 칼라다 저로 설절 그 덕적 돈바 산지 정된디라다 아니 답발치 니마 뭐 있나다 다와이나 두스지니 배 전덕치 뭐 제레스 다들 저로 치고도 쓰니 전덕치 뭐 제니 쇼지가니 단 아니 단 니마 지금 두시게 두섬스 거라 다 공적 당도 소니 하장 자지고 나야 당 니 대나오전도 상지당 상지 생활하다 두스키니 이러 거라 나서 라스관이 지 다자가 보이니 딱 고소 소스니 제침보다야 대나오전게야지 처음에 부야 당니 제침보 니마 뭐라 두스지는 제레스 두스지는 제어도 다지 니마 몽보라 두스지는 제ensardi 담이 니마 담아텔라 다 공간이 니마 가조즈라니 이전도 나 연나다 던적지기나 다와지기나 드니도 이전도 제ensardi 간타라니 담아텔라다 산지가 모한제네 두스니 제ensardi 또도 다 산지당 샤조세와 탐치보데 덴치단 좀바당 대 남전거니 다 전덕침보 여로침보 kortan지와니 된 좀이 두스지는 이게살이 이용도 다 여로침보리 아니 전덕제 단 주메도서 하장거 뭐보 번침보 주메다 뭐보 부야다 수스다야 또 뭐본세요로 뒤도 다 콘서트하다니 산지당 샤조세와 사만 좀되니 뭐뭐 사만 뭐보 다 여론 kortan지와 두스지는 좀이요도 다 저보거니 뜨니 지가 전로네 가래라 보레다 나니 산지당 샤조세와 뜨니 니마 뭐볼라니 다 전덕제리 두스나리 아니 지금 소니엄 가르쳐 거라 산지나 그때 제치 뭔세요더니 나라페다 산지가 농땡 가렌세요요라 아니 대나오신거 나라지 산지 너저 저지 나오고지리 근데 산네 지금 알저거니 두지니 지그래서도 와 두세요도 다 아니 산지가 니마 맞고 뭐보고 말은 탈라스그리서도 탈라스그는 두세도 다 뭐고 탄타텔라데 아마 놀론 땅가 저네 지 조도 드니지 요선사레 데라야 개탄에서도 다 삼이 바한로 사나 가레나다 산지게니 마카나네 두스치트니 다 저로치 보고 되나니 디나니 조지니 제거레다 거저제거레다 산지가 다 뭐고 타니 냥탁 아마지라 개탄데 가레나 삼네다지 삼이 한로 성사레 더지온도 이나 아마디야 개탄이니 다 샤리오 또 뭔가 지어라서리 야니 개탄한다 산지게 아니 야 저런야라 표적성을 두스도 뒤에는 고를 장주성과 여러 고르지가 든 진이야 아니 아마디야라 표현을 해서 덴데지온도 되는 산지가 마페 티츠 슈운세니 두스니 다 대랑근 안에서 니 기자와 상만데 아마데 계속 제친 보니 모긴 드니세요 다니 공은 전반지 우선 주드즈 나지 대원도 콜케니다 니한테 더 장치서고 조샤리오다 뭔가 지어요 간타라니 단데 니 따다데 서로다다 니 돈터레 마도 따다서 되니 그때 용금도 돼 나요 디캅사니 코야라 간데주네 디오도 가리나 제타 찐간데나 다 가르쳐니데 알아서 니만디 라카텔란데 아만디기 소디 주메도서 지니 부니 산지다니 소디 샹집적도 습지적도 있어라 나랑은 주미 총총 땅가서 니 디왈레 세알 산디 사건 총총도 그나니 주미 부니 자로 서지니 드니고도 침보리 다 지금 세모도 지니 아니 주미 부자가 있나 배 지금 사자 용조거니 간에서 거래 세모 있나 지금 남기 가속다고 드니거니 주미 부인사래 아마디 주미 총총도 보는 샹집고 세모로 뭐지 지니 단 니기 산달라 때니 나 산지지 공봉이도 토버셔지 되는 뭐람 제친 못 담니 laksan namtaka tu jini jini jela shanjibu semu grimbo jini chongyin bari dini tukchi pa jachi mo zini san dachaga tomba jomden diga dini sondwa di jomsen la teni de maungu itu na sanji manmen zizayagi ani sanji la chakari tusu jini longda ten metoko huyan ze ani metoktor ngorjo jachi mo zini tusu jini derangan korchi suwa mo yin sonne dini sonres tusu yin tu ta ni tanda yuwa te zo dini gata ni nga so
심대 샹치고 심다 주민즈 부에나 주민 망용 마뚜기 조조대다 지 근무의 호적 단위나 다나 뒤에다고 거니 산지 만면들라 코나니 그거 전제 봐 남진기 어떤 연구도스 어때 지조했나 So regarding giving rise to bodhicitta in our mind, there are so many stories, such inspiring, stories like this. There's another story, which is during Buddha's time in India. It was somewhere around Varanasi, where there was a king, Dharma king, named Prasenajit. So this king Prasenajit invited Buddha and all the Bhikkhu Sangha and Bodhisattva Sangha together with Buddha. And he served Buddha, Bodhisattva, all the Bhikkhu Sanghas with a very special meal, and also so many different types of offerings, particularly extensive butter lamb offerings the king made. So after repeating this for many days, and one of the day on which Buddha was going to do the dedication of merits of making these offerings. So at that moment, Buddha, instead of, actually the king expected that, oh, today the Buddha must have a lot of good things to say about me. He may praise me with so many different words for what I have done for so many days, making such extensive offerings to the Buddhas, Bodhisattvas and Sangha. So king was actually expecting this. But then instead, Buddha called an old, very poor and old lady who was near the huge crowd gathered there, including the king, all the sponsors, benefactors, so on and so forth. So Buddha called this lady very affectionately with all his blessings and compassion. And Buddha said that today the dedication of merit that I would like to do is not anybody else, not even the king, but this poor lady. So Buddha's main disciples, such as Shariputra, Modgalayana, all of them were kind of, surprised. And they asked the Buddha why, for what reason that he was doing this. So Buddha told the crowd, you guys been doing such extensive offerings. So while you were doing this old lady felt that, she didn't have anything to offer. And she wanted to make lamb offerings, but there's no way that she could do such extensive lamb offerings like the king did. But instead what she did is that she developed a very pure motivation. In another word, bodhicitta. With bodhicitta motivation, she made a small lamb offering, only one,
That's all she had. So because of that, the dedication of merit for accumulation of merits, whoever, all of you been doing, but she's the most deserving one. So that's why instead of all of you others, I chose her to dedicate the merits to. That's what Buddha said. So this tells that bodhicitta is what makes the difference, not what and how much you materially you offer. Có rất nhiều những cái câu chuyện đem lại những cái nguồn cảm hứng bất tận về một cái quá trình hoặc là về một cái sự phát khởi tâm vô thượng Bồ đề. Thì ở trong số những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta chẳng hạn như có một cái câu chuyện xảy ra vào thời của Đức Phật tại thành Ba La Nại. Thì lúc bấy giờ vua của tòa thành này là một người hết lòng tôn kính Đức Thế Tôn cùng với lại chư tăng và chư Bồ Tát, và đã thỉnh mời Thế Tôn đến để mà thực hiện cúng dường. Và trong suốt nhiều ngày thì vua cùng với lại quyến thuộc đã thực hiện rất nhiều những cái lễ cúng dường trọng hậu, và trong đó có một cái buổi lễ cúng dường đèn rất là đông đảo, rất là nhiều. Thì có đến một cái hôm, chắc đó là ngày cuối cùng, khi mà Thế Tôn cùng với lại chư Thánh Tăng chuẩn bị hồi hướng công đức, thì lúc bấy giờ là vị vua này biết rằng là kiểu gì thì kiểu là suốt bao nhiêu ngày qua thì đến cái giây phút này là cái giây phút mà Đức Thế Tôn cùng với lại chư Tăng sẽ hồi hướng công đức. Cho nên vua có một cái kỳ vọng trong lòng, tức là vua không nói với ai hết, vua chỉ kỳ vọng trong lòng. Vua chắc mẩm rằng là kiểu gì thì cái ngày hôm nay là Thế Tôn sẽ vinh danh mình, Thế Tôn sẽ khen ngợi mình với rất bao nhiêu những cái lời ái ngữ về tất cả những điều mà mình đã làm trong suốt mấy ngày liền. Mình cúng dường như vậy mà mình là vua xứ này thì ai mà cúng dường mà lớn hơn mình nữa, mình là coi như là đỉnh rồi, mình là cúng dường nhiều nhất rồi. Thế nhưng là trước sự kinh ngạc của vua thì Đức Thế Tôn lại nhìn về phía một cụ bà ở trong đám đông, và Thế Tôn bằng một cái giọng vô cùng từ ái, bằng tất cả lòng đại bi của mình, Thế Tôn đã gọi bà lên và nói: hôm nay phần phước được hồi hướng này đặc biệt được nhắc đến là từ cụ bà đây. Thì nghe lời của Thế Tôn như vậy thì ngay cả những vị thượng thủ như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên còn kinh ngạc. Và chư Tăng lúc bấy giờ mới chắp tay để hỏi là: bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Thế Tôn lại nhắc đến công đức của bà cụ này? Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Ngài mới nói rằng là tất cả những phẩm cúng dường được thực hiện trong suốt những ngày qua là vì điều gì? Có rất nhiều vị cúng dường vô cùng trọng hậu, chẳng hạn như là bệ hạ đây là người đã cúng dường đèn, rất nhiều ngọn đèn trong suốt bao nhiêu ngày qua. Tuy nhiên trong thời gian đó thì cụ bà lại giữ một cái tâm vô cùng trong sáng, đó chính là tâm vô thượng Bồ đề. Và bằng cái tâm vô thượng Bồ đề đó, cụ bà cúng dường chỉ một ngọn đèn thôi, thì mặc dù không thể nào so được với lại bao nhiêu ngọn đèn mà bệ hạ đã cúng dường, nhưng chính bởi cúng dường bằng tâm vô thượng Bồ đề cho nên phần phước của cụ bà là cao thượng hơn hết thảy. Và đây là lý do tại sao Như Lai lại gọi bà cụ này lên trong phần hồi hướng công đức. Thì qua câu chuyện này chúng ta học được gì? Chúng ta học được rằng là cho dù chúng ta có cúng dường trọng hậu bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta có cúng dường bằng một cái con số lớn lao như thế nào đi chăng nữa, thì cái quan trọng nhất vẫn là cúng dường bằng cái tâm gì. Khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta khoan hãy nói về số lượng, chúng ta hãy nói về chất lượng. Nếu như mà chúng ta cúng dường cho dù ít, cho dù là trong khả năng của mình nó không bao nhiêu cả, nhưng chúng ta cúng dường bằng một cái tâm vô cùng trong sáng, bằng tâm vô thượng Bồ đề, thì cái công đức đó nó vẫn vô cùng bao la, vô cùng rộng lớn. 나서 드니타가 나서 데이터가 가니 다지 남타르데나 아니 지 로르주 다 상지가 송그 드니가니 로르주 드니임바레 드니타가 나서 오니 나나서 아니 단단히 데주데기 소르지리 당나서 리르그 로마 사마 있는다 다 지가나서 상지고기요레 심진 탐지 치도 상지고기를 때 담돌라티니 상지고기도에 너라티니 상지고기도 라이나
so dola tini sanjiya na nga so chi chitson dwa ta chuni ta chi be kho che yore karen tina dola tini nga so chirto sanjiya yore dola tini sanjiya ta ngala tini sanjiya ni yong yore te ta nga so ni chi ta ta sang tu la ni ce nigma tu nigma ni chi na za jim mo bo yong ya ta mo ce tong tong ni tini yin tu ta nga so ni kala tini 조금 semchini sanji고 semchin tamchi judo sanji고 라이나 다 소테 니 놀거기기나니 강라티니 sanji고 그 당아서 뭐세 통통래 임바이나 드니나니 강라팅고 그래서야가 아주 삼노지 땅고 그스 Okay, so these are the stories related with bodhicitta, the importance of developing bodhicitta in our heart. Now, we all know that we must achieve enlightenment. We all must become Buddha for the sake of all sentient beings. But then, to become a Buddha, there are mainly two paths, the Sutra path and the Tantra path. Sutra path can also give you a successful enlightenment. So there is a complete path to become a Buddha in terms of Sutra. But then, considering ourselves, the time, the condition, the situation where we are born, so the world we live in today is called 5-degenerated time. So our era is degeneration era, where our life is very uncertain. We don't know when our life will come to an end. It can come to an end any time. So it's totally uncertain. So therefore, unless we develop bodhicitta as soon as possible, then it is going to be too late any time. So therefore, we must develop bodhicitta in our heart, but then we must think carefully which path that we want to rely on, Sutra path or Tantra path. Thì cái câu chuyện vừa rồi thầy kể cho chúng ta đó chính là một cái câu chuyện cho chúng ta thấy tầm quan trọng của tâm vô thượng Bồ đề, của sự trưởng dưỡng tâm Bồ đề. Và tất cả chúng ta đều biết rằng là mình cần phải thành Phật. Mình cần phải thành Phật vì lại là con hữu tình chúng sinh. Thì nói về chuyện thành Phật, chúng ta có hai hướng được trình bày theo cái cách chúng ta nhìn nhận gọi là theo hiển giáo và mật giáo. Chuyện mà thành Phật theo hiển giáo là chắc chắn, là đảm bảo, chúng ta không cần phải nghi ngờ gì về tất cả những giáo lý của hiển giáo. Trong những cái giáo lý của hiển giáo nói đến cái quá trình thành Phật, đó là cả một cái lộ trình rất là chắc chắn, rõ ràng. Tuy nhiên, đối với chúng ta ngày nay á, thì những điều đó nó lại không dễ dàng mà làm được. Đặc biệt là trong cái thời đại này, trong thời đại mà chúng ta đang sống đây. Thời đại này được gọi là ngũ trược ác thế, có nghĩa là thời đại suy tàn, thời đại suy hoại bởi năm trược, tức là vào đời ác năm trược, chúng ta gọi là ngũ trược ác thế. Thì vào cái thời đại được gọi là ngũ trược ác thế này thì chúng ta không biết là cái cuộc đời này của chúng ta nó sẽ kết thúc vào lúc nào và ra làm sao. Thì ở trong cái sự mông lung vô định đó, nếu như chúng ta không phát khởi và trưởng dưỡng tâm Bồ đề càng sớm càng tốt, thì e rằng là cuộc đời của chúng ta nó sẽ rất là bất ổn và cái đạo lộ của chúng ta nó sẽ không đảm bảo. Do đó chúng ta cần phải suy tư, cần phải suy xét xem là mình nên tu cái con đường này nè, tu con đường thành Phật này theo hiển hay là theo mật. 나서 다티도 가르쳐는 코로나 존을 담비 든디가 다지 남기 타다니 비심진 담지 디너 그 삼지 미쳐버 나디도 방나서
감족거에 다시 가려면 거래. 산지 고기요래. 디니 심진 탐지 그 등을 살 고기요래. 그래서 다 콘도 줘야 나오신 거 가서 산지 람카테 좀 돌아 땡거리 나라 땡거리 람나 tam 도가 때는 람나 지금 하장 거니 같이 점에 쓰면 쏘쏘 잡아죠. 이제니 산지한로 드린 돈이 답배 같이 점에 쓰면지나 다지 로 동신이 동신 못 보나 틀지니 장카메야스가 드니즈라 쏘쏘 잡아죠. 것도 다 자연이지 아 하장거니 다 딜람까 받는 다 샹주서 와자스 샹주서 소투스지니 심지근 로동 세근세근세근세근 사지알라 아 더러버리때 돈이 베끼어야지 요래 있나요? 딱 알아서 다디 잘라지 뭐니지 다 더저가 또 마사지 좀 된디가 아 가라안디 아니 버저가 또 마사지 좀 된디 이는 그렇게 저 짜르던 소지가 또 된 칠지 루지라 산자가 당고 제발진도 요트 단 달라테는 알아서 하장거 단다 아 첼로자 지난다 아니 단디투스 하장 참보다 어떠스더니 다 쪼된 알아서 심진 탐치지도 저기 산지지 공부 토버리자 디제도 라바르다 당아서 지디 희나니 아니 다 지치 저렇다고 반쪽 tuji 콜리 gelат니 당은서 아 산지야이나 아니 녀람 아니 세치 루치라 산지 당와 어두서도 당아서 두고 원로라더니 나 감족거니 tuji 콜로 녀미지는 산지인 사메테 당아서 값서 봐도 아니 뜻을 넘바 뜻을 지금 자대 뜻 Okay, so sentient beings are limitless and they are all imprisoned in the suffering, never-ending suffering of samsara. So the only way to free them, to liberate them from this imprisonment of samsara, the only thing we can do is walk ourselves the path of enlightenment and become Buddha for the benefit of all sentient beings. So as I mentioned before, if we choose the sutra path to achieve enlightenment, of course it can give you enlightenment, but then takes great deal of time. Becoming a Buddha from the sutra path, it is said that at least it takes around 3 incalculable eons or 3 countless kalpas to achieve enlightenment from the sutra path. That's a great deal of long time to go. And now we have an option, which is a great option, that we have Tantra path still living and available in our access. So if we walk this Tantra path, this path can give us enlightenment within one lifetime. That's much shorter, way shorter than 3 countless kalpas. So among Tantra also, there are mainly 4 major Tantras. So among all of these Tantras, the king-like Tantra is known as the Kalachakra Tantra. So we should have this intention, considering that I will rely on Tantra path, and not only the Tantra path, I will rely on the king of Tantra path, which is Kalachakra Tantra, and I walk the path by beginning with the preliminary practices of the Kalachakra Tantra itself. So for this, I generate the bodhicitta, I develop the bodhicitta. So you develop the bodhicitta through the practice of Kalachakra preliminary practice, which is of
Tantra path. Có một sự thật là vô lượng hữu tình chúng sinh đang chịu sự dày vò của khổ đau muôn trùng vô tận. Và khi mà chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta mong muốn cứu độ cho hữu tình chúng sinh thoát khỏi ngục tù của tam giới, ngục tù của luân hồi này. Thì để làm được điều đó, chúng ta phải tiến tu trên đạo lộ. Bởi vì cái mục tiêu của chúng ta là chứng thành Phật đạo. Khi chúng ta chứng thành Phật đạo thì chúng ta mới có khả năng để chúng ta cứu độ chúng sinh được. Và giống như lúc nãy thầy có nói là để mà thành Phật thì chúng ta có hai con đường. Một con đường là hiển giáo, một con đường là mật giáo. Nếu như mà chúng ta chọn con đường hiển giáo thì cũng tốt thôi, nó không có vấn đề gì cả. Tại vì thầy đã nói là các giáo lý về hiển giáo vẫn đưa chúng ta đến với đạo quả như thường. Tuy nhiên, có điều là con đường này lại đòi hỏi chúng ta một cái khoảng thời gian rất rất dài. Cái khoảng thời gian đó ở trong kinh mô tả nó tối thiểu là 3 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì cái con số A Tăng kỳ á, nếu mà mình coi trong kinh á, cái con số A Tăng kỳ thực ra căn bản là một con số không thể đếm được. Nó là một con số vô lượng vô biên không thể tính đếm được, và chúng ta nhân 3 lên. Nghĩa là khi mà mình nghe con số là 3 tăng kỳ kiếp thì đó là một cái khoảng thời gian rất là dài đối với là chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn một cái sự lựa chọn khác, đó chính là con đường của mật giáo. Nếu như chúng ta lựa chọn con đường này thì chúng ta có một cái khả năng, có một cái trường hợp, đó là chúng ta có thể một đời thành Phật. Và nếu mà chúng ta so ra một đời thành Phật và 3 A Tăng kỳ kiếp thành Phật thì có lẽ là một đời nó vẫn ổn hơn đối với lại chúng ta. Và trong mật giáo thì sẽ có rất là nhiều mật điển. Và trong số tất cả các mật điển thì mật điển thời Luân được tôn xưng là chí tôn vô thượng, được gọi là chí tôn vô thượng, nghĩa là mật điển thời Luân là cao thượng hơn hết thảy đó. Và nếu như chúng ta nhận biết được điều này, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta nên, sau khi suy xét, chúng ta muốn nương vào con đường của mật giáo. Và không chỉ nương vào con đường của mật giáo mà chúng ta còn nương vào mật điển thời Luân, là vua trong các mật điển. Thì đó chính là cái con đường thành Phật của chúng ta. Và khi chúng ta xác quyết được về điều này rồi thì chúng ta sẽ phát khởi tâm vô thượng Bồ đề rằng tôi nương vào mật giáo để chứng thành Phật đạo, tôi nương vào mật điển thời Luân để chứng thành Phật đạo vì lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh. Thì đó chính là cái cách thức mà chúng ta nhận biết rằng là chúng ta sẽ nương vào mật điển thời Luân để chúng ta chứng thành Phật đạo vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh. Và đó là cách mà chúng ta phát khởi tâm vô thượng Bồ đề. 나서 드니 당하나서 심지지때 심지적다니 단단히 주어나오진게 혼나 자로도 심지인세 그래 자로부터 심지들 자로부터 심지서는 가리서 그래라나 당하나서 저때 자보이나 코로 땅보니 자보 고니나데 드니 심진 그런 거당 코를 아니 자로 그런 게 가르려 거래 연감던 열감던 소나 그런 거 좋은 로도와 당보 그런 데니 다니스 단상나 선선 라데 데니스 다지 자크 용서 그런 거니 지 집딩한테 짱도 끼어와 디 나오진때야 나랑도 잘보다 심짓 제는 나랑서 당보 소소 산지니 심진 탐지지도 또 당보 라니 산지니 데니 심진 건 어떤 제고도 사면거 잘보다 심짓데 어두지는 것도 쪼제 고기요레스 So, regarding the development of bodhicitta, there are different ways of developing bodhicitta in our heart. And one famous way is the king-like bodhicitta. So, king-like bodhicitta means usually a king first try to protect the country and its people or subject, and the king will take care, make sure to taking care of
the country and the nation and the people first. But to be able to do that, he himself must become king first. Without oneself becoming a king, there's no way one can do anything for the nation and the people. So similarly, we should also have this attitude, thinking that I will become Buddha first for the benefit of all sentient beings. So once I become Buddha, so that I can, I will have the capability to benefit and to liberate all sentient beings. So the king-like bodhicitta attitude is very important that we should keep in mind. Có rất nhiều cách để chúng ta trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề, và một cái cách thức mà chúng ta được nghe nhiều nhất đó chính là chúng ta có thể gọi là nôm na là như vương Bồ đề tâm. Như vương Bồ đề tâm có nghĩa là tâm Bồ đề giống như một vị vua á, tâm thái Bồ đề của một vị vua. Thì đó, cái tâm này như thế nào? Nghĩa là một vị vua thì sẽ luôn luôn gọi là muốn bảo hộ vương quốc của mình và quan tâm đến đời sống của lê dân ba tánh. Muốn làm được điều này thì vua phải là vua đã. Bởi vì nếu như mà cái người đó mà không phải là vua, không phải là một vị vua, thì làm sao mà bảo hộ cho vương quốc, làm sao mà chăm lo cho muôn dân. Thì cũng như vậy, cái hành giả của Như Vương Bồ Đề Tâm sẽ phát tâm vô thượng Bồ Đề thành Phật trước để cứu độ cho chúng sinh. Bởi vì người này ý thức rằng là chỉ khi nào mình trở thành một vị Phật thì mình mới có thể cứu độ được chúng sinh. Thì cái tâm thái này chúng ta gọi là Như Vương Bồ Đề Tâm. 나서 되니 포바샹디즈 그 셈치츠 때나 당가서 조도 셈치즈 포바샹디즈 감식게 단다니 셈친 탐지 담보 산지가 지니 디지고데 코나 산지근세 셈친 찍자말로 산지 살라 거니 되니 가니 산지근세네 공거 담자데 됐다고 임바래 원나 조도 셈치즈 조제한테 맞아 셈친 신청해요 알아 신청해 셈친 참만이 잡로니 때니 고소 참아 되어야 자니 다즈고라니 자자 전통가지 파니 코노서 참마 드스지니 르미지니 시토소니 저쪽지니 잡로니 코노로도 와 어디에다가 그 버가 젠디즈 감식해요 저도 심치테스 가는데나 심친 탐지 녀던 거 심친 탐지 산지 주구나 네 라니 데니 산지 연스 어도스지도 심치서 그다나 다니 자로타우 심치 조타우 심치 어디에다가 심치 단디니 담보데니 산지 좀된디 그 셈치더와 덕적도 산지 좀된디 라니 산지요레 디 단다니 조도 셈치세테 포바샹디 저가시 그 셈치서테 어두스지니 셈치서 그다나다 어들이 뭐뭐 용거두스. There are different degrees of, developing bodhicitta, or different ways of developing bodhicitta. Like the story I mentioned before of Shakyamuni Buddha, how he began the bodhicitta development in his being, and thereby pursuing the path and becoming Buddha. So his way of developing the bodhicitta is called the king-like bodhicitta. King-like bodhicitta, when we say king-like bodhicitta, what do you call that? The king usually leads his nation and subjects to the safer and protected state, but to be able to do that, he becomes king first. So similarly, a bodhisattva achieves enlightenment first and then helps others to reach the same goal. So that's the king-like bodhicitta development. And then
second way of developing the bodhicitta is called herder-like bodhicitta. Herder. You know, a bodhisattva strives to lead all beings to enlightenment before themselves reaching to enlightenment. Much like the herder. So the herder, you know, the animal cowboy, herder, normally they lead all their animals into a pen. So this herder-like bodhicitta development is usually known as the Chenrezig Arya Avalokiteshwara's way of developing bodhicitta. Arya Avalokiteshwara, he developed bodhicitta in himself, making this commitment that I will bring all sentient beings to enlightenment first, only then I will become myself Buddha fully. Có rất là nhiều các cái cấp độ cũng như là cách thức để chúng ta trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề, giống như là cái câu chuyện lúc nãy thầy có chia sẻ là về tiền thân của Thế Tôn á, tiền thân của Đức Phật, nghĩa là dù đọa vào trong địa ngục rồi nhưng mà vị tiền thân của Đức Thế Tôn vẫn phát tâm Bồ đề và từ đó bắt đầu tiến lên trên đạo lộ cho đến khi chứng thành Phật đạo. Thì cái chí hướng của Thế Tôn chúng ta nhìn cũng tương đối là rõ, nghĩa là Ngài có cái chí hướng tâm Bồ đề của một vị vua, của một người đứng đầu quốc độ, của một người chăm lo và bảo hộ cho dân chúng. Thì Thế Tôn Ngài muốn thành Phật trước, tại vì đối với Ngài đó, mình phải thành Phật thì mình mới có thể cứu độ cho vô tình chúng sinh. Thì đó là tâm thế của một vị vua. Còn có một dạng tâm thế thứ hai là dạng tâm thế Bồ đề của một người chăn bò, một người chăn cừu vân vân. Thì cái tâm thái này nghĩa là lúc bấy giờ thì vị Bồ Tát sẽ đưa chúng sinh lên đằng trước, nghĩa là mình phải chăm lo cho tất cả chúng sinh trước rồi mới đến phần mình. Thì trong cái câu chuyện mà chúng ta phát khởi tâm vô thượng Bồ đề thì cái tâm thái này là tâm thái của các vị Đại Bồ Tát, chẳng hạn như là Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm Ngài cũng phát khởi tâm vô thượng Bồ đề, nhưng mà Ngài có một cái nguyện, trong đó Ngài có một cái nguyện rằng là chúng sinh phải thành Phật hết. Nguyện khi chúng sinh thành Phật hết thì tôi mới thành Phật. Tức là chí nguyện của Ngài, tức là Ngài đặt chúng sinh lên trước. Chỉ khi nào mà không còn chúng sinh nào phàm phu hết, tất cả chúng sinh đều thành Phật rồi, thì Đức Quan Thế Âm lúc đó Ngài mới chứng đạo thành Phật. Nghĩa là Ngài đặt chúng sinh lên trước. Đó số ta tế tàu gani sim chết thật tế ta mong bồi yoy bari imbai na ta ngana so ni ta da kap so ba dor tu sam yoy na ta yani ya ta dakijin so ji sonam ji dolam pension sa ji drapari so nam jin ta te tindi so nam jin ta daki jin so ji sonam ji dolam pension daki ni jambali shoyi jambala ani so te ranye ke da garisi gore so te 딱 미션 소진에 딱 나눠서 소소기 딱 단디 차랑 나눠서 두고 그 냠는 거 따니 조대 심지 그 값서 파리 아니 심지 때 심지 때딱 미션 소지 초남 지세가 도와라 그까지 단단 알아서 샹집부 생로보지 집이 두라와 파레 뒤에더니 조 감쪽 뒤진 콜리 jel라 테니 니 셈체캅스나 다케션 소지 초남지 로란 펜션 산지는 셈진 탐지지 돈도 저기 산지지 공부는 뭐지 진이 잡터버리 샤오 냥비 야니 야한테 니마치라다 지 컨텐 다지 년랜슨 셀랜슨 들이 주요리때 간tab chito batani ta shanchi ko semgi ani tamboji kanno je chimbo ro shik chimbo so che che ina koirna ngano so shocking ho la chi shik chimbo chinna nyama kala ding shik ro de de yore ina onjen gi tu se tu ni yani yanta ni tu si de Ngondro nas
So in this way, there are so many different ways of developing bodhicitta in us. So for us here, since we are doing Ngondro practice, so our motivation doing our Ngondro practice should be very pure and should be a bodhicitta motivation. For example, every day when we recite the bodhicitta, saying that may the merits I have accumulated by practicing generosities, etc., may I become Buddha or enlightened for the benefit of all sentient beings. So when we recite these lines, we should really feel it from our heart. We should really mean it from our heart and do this day, night, repeating many times, day and night. So I'm going to practice Kalachakra preliminary practice to achieve enlightenment for the benefit of all sentient beings. Saying this from your heart with feeling, you should try to develop bodhicitta every day in your day-to-day life, repeatedly. Như vậy chúng ta thấy là có rất là nhiều cách để chúng ta trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề. Và đối với chúng ta hiện nay là những người đang trong quá trình hành trì tiền hành pháp Ngondro, thì cái động cơ hành trì của chúng ta, động cơ tu tập của chúng ta cần phải là một động cơ rất trong sáng. Nó phải là một động cơ của tâm Bồ đề. Khi mà chúng ta tụng những cái lời nguyện trong đó thì chẳng hạn như là nó sẽ có một cái lời nguyện là tất cả công đức, chẳng hạn như là cúng thí để con nguyện thành Phật đạo vì lợi lạc của chúng sinh. Thì những cái câu như vậy á, nó cho chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái công đức chúng ta làm từ rất nhiều những cái thiện hành khác nhau, thì chúng ta đều có một cái chí nguyện duy nhất là chúng ta thành Phật đạo vì lợi lạc của chúng sinh. Nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta chỉ có quán chiếu trong một ngày, một bữa, một lúc được, hoặc là trong cái thời tu của mình được, mà mình phải luôn luôn liên tục miên mật quán chiếu hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Chứ là không thể nào là mình lúc thì mình ngồi trước Tam Bảo thì mình tu trì, lúc không có thì lại không. Mình đừng bao giờ mình dừng lại trong cái sự quán chiếu, trong cái sự mà vun bồi, trong cái sự mà bồi dưỡng tâm vô thượng Bồ đề của mình. Có nghĩa là mình phải có cái sự vun bồi, bồi dưỡng miên mật ngày này qua tháng nọ. Là so, tani ta chanchab ka sim chiziyate, zote sim chiziyate, sim jechi ton. Kano ni tambo ngimba chigina, kano zongo chiya to. Ta chi mi ni chi zote ta ja chonsa ni shiya na, ta rani ka korta ta chi nama tsichi la, tambo chi kaso tokpo roya chi sim na lo na nama pensim, penja tani la, nana nga zo kajay shi tangri, lega chi tangri, kaso tokpo shiu chi yoye na soso la, tani yo na, te kayang bo chigaya to. Te na yin to jarkab ka na la yang chi, te jachin bo chi na, ti na la yang soso ta kari na, ti sacha te ni te ka sabshok te la soso chi kayang bo zho to, senpa yo ho zho chaya. Te na yin ka ta nga so jachin zi chi na, simchin tam chi chi tong to zoge sanji gombo to bi chi ta nga kari na, chi tukari a samaya gai, lorja jachin chirin zho ya. Tandi yun tu, ta simchi zaya te, te kwa chimbu simchi zaya te, tandi ka simchin chik tsammayamba, jarkab tsammayamba. Namkin tata nyambi simchin tamchi chinta, ta ngay nroa di cheta nga nyamni khoza nangin, tunkuri nyamni khoza nangin. Ta jiwan dela nga ngombar zokwan sanjia, tabiyazi jigi na samyagi, lo tang popa, jachir tanya tela, ta simchin, te kwa chimbu simchin. Lakbar ta nga la tini, shanchi bu simrimbochi. Ontus jini yu yoris. Okay, so development of bodhicitta means making our mind wider,
um, getting our noble mind extended. So that's the meaning of development of bodhicitta. For example, when we have problems with our family members or the friends or people circling us, so, sometimes we feel very narrow-minded, and then we treat or act narrow-mindedly, you know. But then with the development of bodhicitta, our mind will be more accepting, wider, and more patient, so that it can tolerate and it can become more accepting and spacious towards the family members. Slowly, this positive aspect of mind will extend further towards people living in our community, neighborings, and then slowly our mind will think of the well-being of the entire country and the whole world. Not only that, slowly this mind will extend very inclusively, thinking of the well-being or welfare or benefit of all sentient beings, which is equal to this limitless or infinite space. So the mind can actually extend infinitely, the bodhicitta can extend. So therefore, we should always have this aspiration in our heart that we will keep on extending our mind with bodhicitta development, and that bodhicitta development also will be relied on the tantra path, particularly Kalachakra tantra. So within this lifetime, I will try my best to achieve enlightenment through the practice of Kalachakra tantra by developing bodhicitta, relying on it. Thế nào được gọi là trưởng dưỡng tâm Bồ đề? Đó chính là chúng ta mở rộng lòng mình, trải rộng tâm ý cao thượng đến khắp muôn nơi. Chúng ta có thể quan sát trong cuộc sống của mình đó, khi mà mình mà có những cái khúc mắc nào đó đối với lại các thành viên trong gia đình, hoặc là đối với lại bạn bè, thì lúc đó cái tâm của chúng ta thông thường á, theo lẽ đời á, là tự nhiên mình sẽ bó hẹp cái tâm mình lại. Tự nhiên trong cái câu chuyện đó mình sẽ nhìn mọi người, mình sẽ đối xử với mọi người bằng một cái tâm thức rất là hạn hẹp. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta có cái công phu trưởng dưỡng Bồ đề tâm, thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó sẽ tự nhiên, nó sẽ bao dung hơn, nó sẽ rộng lớn hơn, kham nhẫn hơn, biết buông bỏ hơn và không đặt nặng. Quan trọng là không đặt nặng nữa. Thì dần dần cái tâm này của mình á, nó sẽ được trải rộng ra đến những người chẳng hạn như hàng xóm của mình, đến đồng bào của mình, rồi mở rộng dần dần đến toàn thể thế giới này, toàn thể chúng sinh. Thì đối với lại một người mà đã làm sung mãn tâm vô thượng Bồ đề đến một mức nào đó rồi, đến cái mức mà họ chỉ nghĩ cho toàn thể chúng sinh thôi á, thì lúc bấy giờ trong tâm trí của người này, họ chỉ nghĩ đến an vui và hạnh phúc của tất cả hữu tình chúng sinh thôi, và không gì hơn thế. Và thì cái thời điểm này á, nó chính là cái thời điểm mà tâm Bồ đề của họ đã thực sự được trải rộng đến toàn thể hữu tình chúng sinh, và nó bao la đến nhường đó. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn ý thức rằng là mình cần phải mở rộng lòng mình, cần phải trải rộng tâm ý cao thượng đến hết thảy muôn nơi, đến hết thảy muôn loài. Thì đây chính là cái động cơ tu hành chân chính của một hành giả mật thừa, và đặc biệt là chúng ta là những hành giả của mật điển thời luân. Thì khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta công phu, chúng ta tự ý thức được là mình đã là hành giả thời luân, thì mình cần phải mở rộng lòng mình, cần phải trải rộng tâm ý cao thượng khắp đến hết thảy hữu tình chúng sinh, và chúng ta đem cái tâm ý đó làm cái động cơ tu hành cho mình. Thì lúc đó
chúng ta là những hành giả có động cơ tu hành chân chính. 나서 드니다 때다고 배 같이 보셔도 드린 드니 다 유나단다 아니 뭐 보셔도 되나 다가서 지마게 데라지 샤츠 그 semro 보지 지긴 배연다 대 나오셨다 지 배연 같아요 다 드니 뒤지니 당하면서 무스지 제용도 간데 다는 벤토요 왔다 아니 배운 땅다 기반로리 어디서 땅에 지마 유야다 어디리 땅에 가서 배치 조주연로드린 드니 또다 대란이 땅하나서 드니가 다쳐서 지금 제가 라가지 전대도 뜻이 드니 따라오는 거 참아라 아니 드니가 땅이 아니 참자고 요사레스. Okay, so today I tried my best to touch about the different ways of developing bodhicitta and also trying to explain the essence of bodhicitta in different from different aspects. So time has already gone, and it looks like we have to stop it for here for today. And in our next session, we will discuss more on the benefits of developing bodhicitta in our heart. What are the benefits that we will get, So this is what I will mainly focus on in our next session. So we'll stop here for today. Hôm nay thì thầy đã cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình để trình bày với đại chúng về những cái cách thức mà chúng ta có thể phát khởi cũng như là vun bồi trụ dưỡng Bồ Đề Tâm, và thầy cũng đã giảng giải cho chúng ta các cái phương diện của Tâm Vô Thượng Bồ Đề. Và do thời gian cũng hạn chế cho nên là buổi giảng của thầy thì chắc là đến đây cũng đã đủ. Buổi giảng sau thì thầy sẽ chia sẻ với đại chúng về lợi ích của sự phát khởi cũng như là trụ dưỡng Tâm Vô Thượng Bồ Đề. Đó là chủ đề của buổi ngày hôm sau. Còn ngày hôm nay thì bài giảng đến đây là tạm dừng. 나서 드니 단단한 가서인데 바이 전화 말곤 심난도 소상도 다이나 다니체라 줄거는 뭐지 주비 아니 자산은 뭐지 다 직접 그 로종 그 휴지 하장거니 참이 시작 단연도 뜨면도 두지니 로종 나데도 대나오전도다 어떤이 그 당나니 참이 하장거니 두스 나데도 죄송 갑자기 직차대로 직차도 인바이나다 대랑 가나서 내니 어때 지당 드니 때 나오신 거 단디찰라니 뭐지 남비 참이 하장 거 로종 제친 보는 것도스 대 참아야지 인상 것들도 당하던 제일 참아지 주야다 드니 대당 냠도 잡지도야 아니 대랑데라 대통령 증킹기 따뜻한 거 로소 용나야 데라 페파 참아나 카팅 치지야다 라파르트 신앙카도 여러 뭐지 데라니 만서 달린데라니 치좀 몽보데 따니 라파르트 뜻이 나니 드스티는 나이데라 카팅 치지야다 디나오진 거 카도 디친 마타 아니 디친 칸로타 디나오진 어진 마타 데닝하나서 아니 류글리하지 겠다데 진리나바 상마가 답지도 아니 제가 샤칩 semchorum 뭐지 마르치 원나 지지지 지아이냐바 메파 코니 콘타 페라죠 소아 나오징가 샤칩 그 semrum 뭐지 아니 제가 지좀 봐도 지아 답지 코니 콘티 아니한테 페라쇼 지르즈네 당이 뭐람 다자니 상마라 냠지도 답지도야 같은 다 되게 지즈니 저거 야니한테 지 지마게 가나서 listen zinadani da chutaganada yan jini jaryo tani katin che yani yan chatus jini jaryo tani che. Okay, so just for your information, at the moment here in our monastery, Simla, India, Tugurumbache, Dechen Dorje, and all the Sangha members are extremely busy preparing and taking part of their
yearly annual examination. So they are working so hard day and night, doing their preparations and giving their examinations. So this is one thing that I wanted to inform all of you. Then today, all of you who ever took part of the online teachings, I would like to express my gratitude for taking your time and being listening to the teaching very patiently. And apart from that, our translator, Ugenla and Dejin Kandola, and all the administrative body who arrange everything, and particularly giving his time and everything. I would like to also thank Seram Bajnam for the translation. So at last, I would like to conclude with these lines that bodhicitta, the precious bodhicitta, may it be arisen in all of our heart, and the bodhicitta that have already arisen in our heart may never decline but develop further and deeper. So with these lines, I would like to conclude here for today. Thầy có một cái thông tin thầy muốn chia sẻ với đại chúng là ở tổ đình của chúng ta ở Simla trong thời điểm này thì Trung Cu Dechen Doje Rinpoche cùng với lại chư tăng đang vô cùng bận rộn, bởi vì các thầy sắp phải chuẩn bị cho một cái kỳ thi thường niên rất là quan trọng. Cho nên là bây giờ tất cả mọi người là phải như là dốc sức tập trung toàn bộ tâm ý để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Cho nên đó là cái thông tin mà thầy muốn chia sẻ đến với đại chúng để chúng ta biết là ở tổ đình đang có diễn ra sự kiện nào. Còn hôm nay thì thầy xin gửi lời tri ân toàn thể đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài giảng ngày hôm nay, cũng như là đã rất là kiên nhẫn ngồi suốt từ đầu đến bây giờ để nghe những gì mà thầy chia sẻ. Và đồng thời thầy cũng xin tri ân dịch giả người Việt, chánh nhân cùng với lại ban tổ chức Dechen Ngondro cùng với lại tất cả mọi người đã dành thời gian để sắp xếp, để tổ chức cho ngày hôm nay có một cái buổi giảng như thế này. Và cũng xin đặc biệt dành một cái lời tri ân cho Sinamka Rinpoche, vì Rinpoche đã dành thời gian để chuyển ngữ từ Tạng sang Anh cho chúng ta ngày hôm nay. Và sau cùng, thầy xin kết thúc buổi giảng ngày hôm nay với một cái lời nguyện là xin nguyện cho vô thượng Bồ Đề Tâm nơi nào chưa sinh hãy phát khởi, nếu như tâm ấy phát khởi rồi cũng sẽ tăng trưởng không thoái chuyển. Và thầy xin kết thúc buổi giảng ngày hôm nay ở đây. xin chào, thank you. Nam mô Guru Pe. Thank you. Sang dê kun ngô cham da do dê chang. Giang yang chen thang cung giang he ru ca. Ye me ken chun kham je rin bu che. Cung ga chu phèo sáp la son qua te. Sang dê kun ngô cham da do dê chang. Giam yang chen đam cung giang he ru ca. Ye me ken chun kham che rin bo che. Cung ga chu phèo sáp la son qua te. Sang dê kun ngô cham do dê chang. Giam yang chen đam cung giang he ru ca. Ye me ken chun kham che rin bo che.
Vô Chu phiêu pháp la pháp qua Vade Online to Guru. Long Lai Guru. Thank you Guru. Ok, thank you. Cảm ơn chúng con. Thank you Guru. Thank you Guru. Cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn bạn tổ chức. Cảm ơn tổ chức ạ. Cảm ơn anh Chính Nhân ạ. Thank you Guru, thank you Say Nam Khai Rinpoche, thank you Chánh Nhân. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Con xin thông báo với tất cả các đạo hữu là đến tháng 11 là ngày 26 tháng 11 sẽ là ngày mà Đức Phật Đông là sẽ nhập Niết Bàn. Vậy thì ban tổ chức là có tổ chức để cho đạo tràng chúng ta là đi sang bên tu viện Simla để tổ chức ngày Đức Phật Đông nhập Niết Bàn. Nên nếu mà có đạo hữu nào mà có thể đi được thì xin hãy đăng ký với cả bên số hotline Kalachakra. Còn trong trường hợp mà đạo hữu nào mà không đi được thì ngày hôm đó chúng ta sẽ tổ chức hai miền Nam Bắc lễ để mà cầu nguyện tất cả những cái cầu nguyện cắt tường, cầu nguyện cho chính tất cả đạo tràng chúng ta và cũng là để tri ân Đức Phật Đông Ba. Vâng ạ. Con cảm ơn ạ. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn ban tổ chức.